A government task force investigating the state-run Korea Land and Housing Corporation, or LH, is looking into allegations of organized speculation by former and current LH employees. The US has carried out airstrikes against Iran-backed militia in Iraq and Syria in response to drone attacks against US personnel and facilities in Iraq. The Iranian parliament has reportedly said it will never hand over images from inside some of its nuclear sites to the UN nuclear watchdog, as a monitoring agreement with the IAEA has expired. Starting next week, the legally allowed maximum interest rate imposed by lenders in South Korea will be tightened from the current annual 24% to 20%. And a major explosion at a building in Bangladesh's capital has killed at least 7 people and wounded dozens more. All right, let's take a closer look at today's headlines one by one. A government task force investigating the state-run Korea Land and Housing Corporation, or LH, is looking into allegations of organized speculation by former and current LH employees. 한국토지주택공사, LH를 수사하고 있는 태스크포스, 합동특별수사본부가 LH 전 현직 직원들의 조직적인 투기 의혹을 포착하고 조사에 나섰습니다. 자, 이런 조직적인 투기, 영어로는요, organized speculation이라고 표현을 하는 게 가장 자연스럽습니다. 그 다음에 그것에 대한 혐의를 들여다보고 있다라는 표현이 나오죠. Look into allegations. Well, a government task force investigating the state-run Korea Land and Housing Corporation, or LH, is looking into allegations of organized speculation by former and current LH employees. Okay, let's move on to our second headline. The US has carried out airstrikes against Iran-backed militia in Iraq and Syria in response to drone attacks against US personnel and facilities in Iraq. 미국이 이라크와 시리아 내 이란 민병대를 공습했습니다. 이번 공습은 이라크 미군 병력과 시설을 드론 공격한 이란 민병대에 대한 보복입니다. 자, 여기서 이제 미국이 공습을 했다라는 표현이요. carry out airstrikes라고 표현을 합니다. 근데 그것을 누구에 대항해서 하느냐? against Iran-backed militia라고 했는데요. against 그러면 누구에 대항해서, 누구를 향해서라는 뜻이고요. Iran-backed는 이란의 지원을 받고 있는 militia, 민병대입니다. 근데 어디서요? in Iraq and Syria. 그래서 이라크와 시리아 내에 있는 그런 이란 민병대를 공습했다는 뜻이 되겠고요. In response to라는 것은 뭔가에 대응하다라는 뜻인데 여기서는 의미상 전체적인 상황을 우리가 파악했을 때 보복이라고 볼 수 있겠습니다. The US has carried out airstrikes against Iran-backed militia in Iraq and Syria in response to drone attacks against US personnel and facilities in Iraq. Moving on to our third headline, the Iranian parliament has reportedly said it will never hand over images from inside some of its nuclear sites to the UN nuclear watchdog, as a monitoring agreement with the IAEA has expired. 이란 의회가 국제원자력기구 IAEA와 체결했던 임시 핵 사찰이 만료됐습니다. 이에 따라 의회는 앞으로 이란 핵시설 내부의 감시 영상을 넘기지 않겠다고 선언한 것으로 전해졌습니다. 뭔가 넘기다라고 할 때요. hand over라고 합니다. 손으로 무언가 물건을 넘기다에서 나온 표현이에요. 그래서 영상을 제공하지 않겠다라는 뜻으로 절대로 넘기지 않겠다. never hand over라고 이제 이란 측에서 얘기를 했다라는 표현이 되겠죠. Well, the Iranian parliament has reportedly said it will never hand over images from inside some of its nuclear sites to the UN nuclear watchdog, as a monitoring agreement with the IAEA has expired.
자, 다음으로 네 번째 헤드라인 보겠습니다. Starting next week, the legally allowed maximum interest rate imposed by lenders in South Korea will be tightened from the current annual 24% to 20%. 다음 주부터 저축은행, 캐피털사 등 금융회사가 대출 거래에 적용하는 법정 최고 금리가 현행 24%에서 20%로 하향 조정됩니다. 자, 이렇게 채권자가 부여하는 그러한 이자를요, the interest rate imposed by lenders라고 했습니다. lenders, lend 한다는 건 빌려준다라는 뜻이죠. 그러니까 채권자라고 볼 수 있겠고요. 그 다음에는 the interest rate will be tightened라고 했는데요. tighten이라고 하면은 뭔가 이제 단단히 조이다라는 뜻도 있지만 엄격하게 하다라는 뜻도 있습니다. 둘 다 우리가 의역을 해서 여기서는 24%의 최고 법정 최고 금리가 20%로 이제 보다 좀 엄격하게 적용이 된다. 그래서 인하되는 것을 이렇게 표현했다고 보실 수 있겠습니다. 7월 7일부터 해당이 되고요. Starting next week, the legally allowed maximum interest rate imposed by lenders in South Korea will be tightened from the current annual 24% to 20%. Well, let's check our final headline. A major explosion at a building in Bangladesh's capital has killed at least 7 people and wounded dozens more. 방글라데시 수도 다카의 한 건물에서 대형 폭발이 발생해 최소 7명이 숨지고 수십 명이 부상을 입었습니다. 자, 여기서 영어식 문장 구조는요, 폭발을 주어로 보고 있어요. 그래서 이제 폭발을 이제 의인화해서 폭발이 사람을 죽였다. 그리고 사람을 부상하게 그렇게 다치게 했다라고 이제 하고 있습니다. 그래서 a major explosion has killed and has wounded 이런 구조인데요. 영어에서는 종종 이렇게 써요. 어떤 사고나 좀 위험한 일이 발생했을 때 그것이 사람들을 죽였다라는 표현을 쓰는데 우리가 이제 의역을 할 필요가 있겠죠. 이 사고로 인해서 이제 사망자가 나왔고 또 부상자가 나왔다. 이렇게 해석을 하시면 되겠습니다. A major explosion at a building in Bangladesh's capital has killed at least 7 people and wounded dozens more. Well, those have been today's morning special headlines.